ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये मुखं करोति वाचालं पंकुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं Hare Krishna, we welcome you all to this Sunday Love Feast program, Bhagavatham class. So today's verse is from Srimad Bhagavatham, first canto, 15th chapter, 50th verse. I repeat once again. Today's verse is from Srimad Bhagavatham, first canto, 15th chapter, 50th verse. Please repeat after me. द्रौपदी च तदाज्ञायता वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम् वासुदेवे भगवती पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती
वासुदेवे भगवती एकांतपदापदम् वासुदेवे भगवती द्रौपदी वासुदेवे भगवती Word to word translation. Draupadi, the wife of the Pandavas, and Tata, at that time, Agnaya, knowing Lord Krishna, fully well, Patinam, of the husbands, Anapekshatam, who did not care for her, Vasudeve, unto Lord Vasudeva, Krishna, Bhagavati, the personality of Godhead, He, exactly, Ekanta, absolutely, Matihi, concentration, Apa, God, Tam, Him, the Lord. Translation and purpose by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Draupadi also saw that her husbands, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead. Both she and Subhadra became absorbed in the thoughts of Krishna and attained the same results as their husbands. Purport. When flying an aeroplane, one cannot take care of other planes. Everyone has to take care of his own plane. And if there is any danger, no other plane can help another in that condition. Similarly, at the end of life, when one has to go back home back to Godhead, everyone has to take care of himself without help rendered by another. The help is, however, offered on the ground before flying in space. Similarly, the spiritual master, the father, the mother, the relatives, the husband, and others can all render help during one's lifetime. But while crossing the sea, one has to take care of himself and utilize the instruction formerly received. Draupadi had 5 husbands, and no one asked Draupadi to come. Draupadi had to take care of herself without waiting for her great husbands. And because she was already trained, she advanced to put concentration upon the lotus feet of Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead. The wives also got the same result as their husbands, in the same manner. That is to say, without changing their bodies, they reached the destination of Godhead. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura suggests that both Draupadi and Subhadra, although her name is not mentioned here, got the same result. None of them had to quit the body. Om Ajnana Timirandasya Jnanachalakaya Chakshurudantena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Samhitam Veda Bhutale Swayam Bhagavatam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddhavatam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Guru Sadvaitam Savadutam Rajatasetam Krishna Chaitanya Dev Shri Radha Krishna He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Upakanta Namaste Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shasute Devi Pranamami Harikri Vanchakalpatarubhyasya Vasiyogayesya Pranam Pavanabhyo Vishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. We once again welcome you all to this Sunday Bhagavatham class. So I thank Srimad Prabhu and all senior Vaishnavas for giving me one more opportunity to speak on this wonderful subject matter, Srimad Bhagavatam. And basically, I too don't have any qualification to sit on this session, but because of the empowerment and mercy of Shiksha Master, I try to speak as far as my relation extends, and I seek mercy and I seek your prayers. So to speak on this wonderful subject matter, so without deviating, Guru Parampara, I request you to please stand and to speak on this subject. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So please repeat after me. The translation. Draupadi also saw that her husband's without caring for her, but leaving home. She knew well about Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead, both she and Subhadra became absorbed in thoughts of Krishna and attained the same results as their husbands. Hare Krishna. So I'll repeat once again the verse from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter and 50th verse. So we are discussing about the topic, the Pandavas retired timing. So since some 6 months, so we are in this particular chapter, Pandavas retired timing. సో గత 6 నెలల నుంచి మనకు ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక వస్తు విషయాన్ని మనం చర్చిస్తూ ఉన్నాము. సో పాండవులు సో సమయోచితంగా సో వృత్తిని ప్రకటించారు. So in this particular verse, we are seeing two great women, two great chaste women, two great mothers. So who are they? This was Draupadi. సో ఈ ఒక శ్లోకంలో మనం రెండు గొప్ప సో పర్సనాలిటీస్, సో సుభద్ర మాత, తర్వాత ద్రౌపది మాత వివరిస్తున్నాం. So in a family, generally who will be there? Father, mother, children, husband, wife. So especially we are living in this Kali, that means Bangalore city. So we don't expect all others to be along with us in our family. So at least we can expect father, mother, so husband, wife, children, right? సో ప్రస్తుత కాలంలో సంపూర్ణంగా ఉండేలాగా అవిభాజ్య కుటుంబాలు ఉండేది ఊహించుకోలేదు. ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో సో కేవలం భార్య పిల్లలు, సో మాక్సిమం తల్లి తండ్రి. Yes. When that family will be very peaceful, or when the family is called as the family of Vaikuntha. ఒక కుటుంబంలో వైకుంఠ వాతావరణం కావాలంటే దానికి కావాల్సిన నిబంధన ఉంది. So there should be a qualified father, qualified mother, qualified husband, and qualified wife. సో ఒక అర్హత చెందిన భార్య, భర్త, తల్లి, తండ్రి వీళ్ళ అవసరం అనేది చాలా కుటుంబంలో వైకుంఠ వాతావరణం కావాలి. So and there should be a common goal. సో వాళ్ళకి ఒక అందరికీ ఒకే గురి అనేది ఉండాలి జీవితంలో. Here qualification means they all should become devotees of Shiva. ఇక్కడ అర్హత ఏంటి? చదువులో భగవంతుని శుద్ధ భక్తి. So and since last 6 months we are discussing about the greatest family of devotees. Who are those?
గత 6 నెలలుగా ఒక గొప్ప కుటుంబం గురించి చర్చిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కుటుంబం ఎవరు? So their mother is fully qualified. సో అక్కడ తల్లి మనం చూడొచ్చు. సో ఆమె కూడా గొప్ప భక్తురాలు. And father was also fully qualified. And their children are also fully qualified. సో తండ్రి కూడా కలిగిన వ్యక్తి, తర్వాత పిల్లలు కూడా their children also కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యులందరూ భక్తులుగా ఉంటే సో వాళ్ళ ముందు వచ్చే వాళ్ళు భక్తులు అదే చూస్తూ పాండవులు. So because of Dharmaraja, what we have got Vishnu Sahasra. And because of Arjuna, what we have got Srimad Bhagavatham. And because of Parikshit Maharaj, we got what kind of effect. సో అర్జునుడి నుంచి భగవద్గీత వచ్చింది, తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు నుంచి శ్రీమద్ భాగవతం, ధర్మరాజు నుంచి సో భీష్మదేవుల నుంచి విష్ణు సహస్రం. Actually, Arjuna, Dharmaraja, and Parikshit. So these three are they are questioning. Because of their questions, we got this wonderful subject matter. ఇక్కడ ఒక గొప్ప సంభాషణ అనేది జరుగుతుంది. సో గొప్ప సంభాషణ సో మనందరికీ జీవితంలో వెలుగునిస్తాం. So, and what is their common group? All these families common. What is their family? Common group. Yes, Supreme Person. That is why. So even though there are so many disasters in the family because of others, but still they were united. So then what is the reason? Because they have their own common goal. What is that common goal? Vasudeva Kutumbakam. So they have made Krishna as they say. సో ఈ యొక్క కుటుంబం ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఎవరిని వాళ్ళు సంతృప్తి పరచాలనుకున్నారు, కృష్ణుడి సంతృప్తి పరచాలనుకున్నారు. అందుకే ఎలాంటి పరిస్థితి వాళ్ళ జీవితంలో వస్తే ఎలాంటి సందర్భం సన్నివేశం వస్తే వాళ్ళు చెట్ట చెదరిగా ఉన్నారు, కలిసే ఉన్నారు. సో దీని అన్నిటికీ ముఖ్య కారణం and they by practicing this devotional activity and by serving Krishna, they are also having wonderful family relationships. They respect each other. సో ఈ ఒక కామన్ గురి ఒక సమానమైన ఒక లక్ష్యం ఉండడం వల్ల సో అందరి మధ్యలో సామరస్యం అనేది ఉంది. But in the family, if there is no proper relationship, so what will happen? Chanika Pandita is saying, Runagranta Vikasettu. సో ఒక కుటుంబంలో కృష్ణ చైతన్యం అనేది లేకపోతే, సో ఒక సత్సంబంధాలు అనేది లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేసి ఇక్కడ చాణక్య పండిత వివరిస్తాం. So what Chanika Pandita is saying? Who is Chanika Pandita? So in Srimad Bhagavatam, so 5,000 years back only, about Chanakya Pandita, so Bhagavatam has explained in 12th canto, it was mentioned. So he is such a great personality. He's a devotee of the Lord. సో చాణక్య పండితుడు కూడా చాణక్య పండితుడు గురించి శ్రీమద్ భాగవతంలోనే వివరణ వస్తుంది 12వ స్కంద భాగవతంలో. సో ఆయన ఎట్లా మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని ప్రతిష్టాపన చేశాడు అనే ఒక ఇది ఒక ఉల్లేఖం అనేది మనం భాగవతం చూడవచ్చు. అంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి చాణక్య. And Srila Prabhupada, often in many of his lectures, he quoted from Chanakya Pandita. సో చాలా సార్లు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాణక్య పండిత గురించి సో వాళ్ళు చెప్పే లెక్చర్స్ క్లాసెస్ లో ఆయన గురించి చెప్తూనే ఉంటారు. So the same Chanakya Pandita here he is saying, Runakrata Pita Setru. సో అదే చాణక్య పండితుడు ఇలా వివరిస్తారు. రుణకర్త పితా శత్రు.
So what is the meaning of Runakarta? Because it means a father who had made so many debts. So after he passed away without closing those loans or closing those debts, so he will become a enemy of the family. సో ఒక తండ్రి సో చాలా అప్పులు చేశాడు అనుకోండి. సో ఆ అప్పుల రుణాలని వదిలేస్తాడు. సో ఆ తండ్రి ఆ కుటుంబానికి శత్రువుగా ఇక్కడ దానికి Why? Because whoever given debts or loans to that family head. So as soon as he passes away, so he will that person who lent that money, so they will keep on bombarding on that family to recover that. సో అలా రుణం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ కుటుంబ ఉద్యోగం పైన వాళ్ళని వేధించడము. సో అలా ఆ కుటుంబ సభ్యులతో మనశ్శాంతి లేకుండా అయ్యే పరిస్థితి లేదు. In that way, the father becomes an enemy to the family. అలా తండ్రి ఏమవుతాడు, శత్రువు. Mata శత్రు వ్యభిచారి. మాతా శత్రువు వ్యభిచారి. Say suppose the father is not there, and the duty of mother should she has to help take care of their children. Instead of taking care of the children, you see, if she take the company of other men, so then it is considered here that mother is a shelter for the children. సో తల్లి అనేది అదే పిల్లల్ని చూసుకునే బాధ్యత అనేది తల్లి పైన వస్తుంది. అలాంటి తల్లి పిల్లల్ని చూసుకోకుండా పరపురుషుల సంగతి చేసిందంటే ఆమె శత్రువుగా ఉన్నారు. And రూపవతి భార్య శత్రు. రూపవతి భార్య శత్రు. So that means a beautiful wife is also an enemy to the household. సో ఒక అందమైన యువతి కూడాను అందమైన భార్య కూడాను శత్రువుగా మారుతుంది. So why? Because so a beautiful woman is always attracted by the other men. ఒక అందమైన భార్య ఉంటే సో ఆమె పైన ఇతరుల దృష్టి కూడా ఉంటుంది. And the householder or the husband of such wife is always tense. సో అలాంటి ఒక భర్త ఎప్పుడూ కలత చెందుతూనే ఉంటాడు. Why? Because he was feeling insecure because whoever in my absence who may come and abduct my wife. సో ఆయనకి ఎప్పుడు భయం ఉంటుంది, నేను లేని పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా నా భార్యను అపహరిస్తారు. If such woman is not self controlled, so then there is a chance of dominating her husband, stating that see my beautiful body. So you have to supply all my demands so that you can have my company, or else I cannot give my company. సో ఇలా చాలా రకాల తన ఒక సౌందర్యం ద్వారా భర్తని సో ఆశించడం, సో ఆయన ద్వారా ఆయన్ని తన అదుపులో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూనే ఉంది. సో అందువల్ల ఒక అందమైన భార్య కూడా శత్రువుగా మారే ఆస్కారం. Especially self who is not self controlled, రూపవతి భార్య. సో ఎవరైతే ఆత్మనిగ్రహం చేయాలి రూపవతి భార్య వివరిస్తున్నారు. But there are so many beautiful wives in the history, but who are self controlled and have protected not only themselves but they have protected their husbands too. సో చాలా మంది ఇది రూపవతి రూపవతిగా ఉండే లక్ష్యం వాళ్ళు గుణవతిగా ఉండకూడదు. సో వాళ్ళు గుణవతిగా ఉండొచ్చు. చాలా ఉదాహరణలు శ్రీమద్ భాగవతంలో అలాంటి రూపవతి భార్యలు ఉండడం, వాళ్ళు ఆత్మనిగ్రహం కలిగిన వాళ్ళు భక్తులయ్యి ఉండి సో వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఎలా రక్షించుకున్నారు among such wives Draupadi is also. సో అలాంటి భార్యలో ద్రౌపది కూడా. And పుత్ర శత్రు అపండితః. పుత్ర శత్రు అపండితః. సో మూర్ఖుడైన పుత్రుడు శత్రు. So how a putra becomes శత్రు?
if he becomes foolish person. So throughout the day or throughout years, the father and his livelihood and he protects his family by undergoing so many troubles, and he earns the money by taking so many pains. If such money is not properly utilized by his foolish child, so unwantedly, without telling to the father, he steals money and he uses it for his personal or unwanted expenses, then such child or such a son will also become settled for the family. ఇప్పుడు తండ్రి ఎంతో కష్టపడి ఆస్తి చేసి పెడతాడు. సో కుటుంబం ఒక పోషణ కోసం. సో అది భావి తరాలు కూడా ఒక అస్థిభారంగా ఉండాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇలా చేసి పెడతారు. అయితే ఆ కొడుకు ఆ ఒక ధనాన్ని కాపాడుకోలేకపోతే, సో రక్షించుకోలేకపోతే, అలాంటి ఒక పుత్రుడు కుటుంబానికి శత్రువు. So who are our settlers? So if the family has the family doesn't have a proper relationship, and if in that family Runakatta Pita said, if the father is if the father is a debtor, that means he leaves all the debts and he passes away, he is a settlor. That means father becomes settlor if you become a debtor. Mata settlor Vyabhicharati. If a mother has illegal contacts, then she is a settlor. And Rupavati Bharya is also settlor if she is not controlled, self-control. And Putra also becomes settlor if he is Apandita. And the Apandita means he is a foolish. సో చాణక్య హరే కృష్ణ. సో ఎలా పితృ తండ్రి ఎలా రుణ వేరే వాళ్ళ రుణం తీసుకొని అప్పు తీసినట్టు, ఆయన ఎలా కుటుంబానికి శత్రువు అయినట్టు, భార్య ఎలా శత్రువు అయినట్టు, తల్లి ఎలా శత్రువు అయినట్టు, పుత్రుడు ఎలా శత్రువు అయినట్టు, సో దీన్ని వివరిస్తున్నాడు. And in the same family relationships. So again it is said that Mata Yasya Tuhe Nasti. So if mother passes away, so very early, Paryacha Apriyavadini. If a wife becomes Apriyavadini, Apriyavadini means whenever husband, so throughout the day he works very hardly, and as soon as he comes, so he has another pain in the home by the Apriyavadini Vascha or Apriyavadini thoughts of a woman or a wife. So that means whenever the husband comes to home, she doesn't like him, and she always keep on quarreling with him. If such a wife is there in the family, then it is like what it is said, it is called as forest in that family. So మాతా యస్య గృహే నాస్తి భార్యాచ అప్రియవాదిని అనన్యం తేన గంతవ్యం యథాతథ తథానుష్ఠం. సో ఇది చాణక్య. సో ఇప్పుడు ఇంట్లో తల్లి చనిపోతే, సో తల్లి లేనప్పుడు, సో తర్వాత భార్య ఎప్పుడుందో సో భర్తతో కలిసి చెందుతూ ఉంటే ఏమైతుంది, అరణ్యానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదంట, ఇట్లే అరణ్యం అయిపోతుంది. So why? Because Aranyam Tera Gantavyam. Such person should go to Aranya. Why? Because Yataranyam Tataranyam. Because that Dhruva itself became an Aranya. So in Aranya there will be always dangers. We don't know when will a cruel animal come on us and it will attack us. In the same way, if the house is also such a place where always Apriyavadini Bharya attacks us with her quarrelsome activities, so then it will also become a forest. సో ఇలా అదే అడవిలో అకాలంలో వానప్రస్థ జీవితం చేసుకున్న తర్వాత అరణ్యానికి వెళ్ళడం, అరణ్యానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదండి. సో అరణ్యానికి వెళ్తే చాలా రకమైన సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. సో అయితే సో ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడితే ఏమైతుంది, అరణ్యంగా మారిపోతుంది. Yes, right.
in the family, we should have qualified devotees so that we can peacefully perform our devotional service. And at last, we can go to bed. చివరికి కుటుంబం అంటే భౌతిక ప్రపంచం జీవితం అంటే ఇలా ఉంటుంది. అయితే అలాంటి పరిస్థితిని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి అనే ఒక ఆత్మత ఉంటుంది. సో ఇది ఒక పరిస్థితిని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి. సో దేవాది దేవుడైన శ్రీ కృష్ణుని కేంద్రంగా పెట్టుకోవాలి. సో మన జీవితంలో ప్రయారిటీ ముఖ్యమైన విషయం, మన జీవితంలో ప్రాధాన్యమైన విషయం ప్రధాన అంటారు. ప్రధాన అంటే ఏంటి? హరే కృష్ణ. ది ప్రామినెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్. సో జీవితంలో ఒక వ్యక్తికి ప్రధానమైన ఒక విషయం అనేది మాట. సో జీవితంలో ప్రధానమైన విషయం ఏం కావాలి? సో జీవితం ఒక గమ్యం. దేవాది దేవుడైన శ్రీ కృష్ణుడు జీవితం ఒక గమ్యం ఏమైతే జీవితం మాట. That is why we are requesting all the devotees here to please come for Sunday program. Please come for association. Right? Because if you come to Krishna Conscious Devotees Association, then your father will change, your mother will change, your son will change, your husband also will change, and your wife also will get changed. How? Positively they will change because they will take Krishna and Krishna's devotees as their center of life, and they will do devotion service nice. సో అందుకే ఈ యొక్క సాంగత్యం అనేది చాలా అపరూపమైనది. సో భక్తుల సాంగత్యం ప్రపంచంలోనే చాలా అపూర్వమైన విషయం. అంటే మనం భక్తికి రావడం, భక్తుల సాంగత్యానికి రావడం. ఇలా భక్తుల సాంగత్యానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మన జీవితం అనేది మారుతుంది. ముందు మనం మారాలి, మన జీవితం మారాలి. సో దానికి మనకి సాంగత్యం. సో దాని తర్వాత మన మార్పు చూసి కుటుంబ సభ్యులందరూ మారే అవకాశం ఉంటుంది. సదా వైకుంఠం యొక్క పరిస్థితి మనం ముందే చర్చించినట్టుగా ఏర్పడుతుందంటే ఇదని చాలా. So that is why in the Shastras, especially in Srimad Bhagavatham, second canto, first chapter, 6th verse, Sukadeva Goswami is narrating to Parikshit Maharaj. So, what is the ultimate aim of the human being? So, he is saying, Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinistitaya Janmalabha Parapunsam Ante Narayana Smriti. So, Sukadeva Goswami, so he was questioned by Parikshit Maharaj, what is the ultimate duty of a human being who is at the end of his life? So, further, Sukadeva Goswami is answering this question with different verses. So, especially this verse is very, very important. What he is saying, Etavan Sankhya. So, Etavan Sankhya means, so throughout your life, you have become a Sankhya Yogi devotee. That means you are capable of analyzing what is matter, what is spirit, so what is this body is composed of, and in different way you have done so many researches. So in that way you have become a Sankhya Yogi, or you might have been an Ashtanga Yogi, Yogabhyam. Yogabhyam means you might have become an Ashtanga Yogi by doing so many years. So great tapasya. So like so niyama, dharana, pratyahara. Like this, there are 8 steps in Ashtanga Yoga. In that way, you have become an Ashtanga Yogi, or Swadharma Parinistitaya, or you become a wonderful householder. So by taking care of your parents, your wife, your children, or so if you go to office, there also you have become Mr. Perfect. So then also, if you are not able to do Ante Narayana Stuti, you have become in each and every field as Mr. Perfect. But if you are not able to do Ante Narayana Stuti, which is Janmalabha Parapunsam, so which is the ultimate goal of a human being, if you are not able to do this Ante Narayana Stuti, then your life is Srama Eva Hi Kevala. సో ఇక్కడ రెండో అధ్యాయం రెండో శ్లోకం మొదటి అధ్యాయం
సుఖదేవ్ గోస్వామి పరిషత్ మాత్రం అడిగిన ప్రశ్న ఒక వ్యక్తి ఏమి మృత్యు ఒక చివరి క్షణాల్లో అంటే ఒక వ్యక్తి చేయాల్సిన ముఖ్యమైన కర్తవ్యం ఏంటి అనేసి పరీక్షత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామి అడిగారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఒక వ్యక్తి సో జ్ఞానయోగం ద్వారా సో పరిపూర్ణత సాధించే ఒక లక్ష్యాన్ని ఆయన పొందవచ్చు. ఆ తర్వాత అష్టాంగ యోగి అయితే సో యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార సమాధిగా అష్టాంగ యోగంలో పరిపూర్ణత సాధించి ఆయన పరమ లక్ష్యాన్ని అయితే ఒక వ్యక్తి భౌతికమైన విషయాల్లో సాధించి ఆ పరిపూర్ణత పొందవచ్చు. అయితే అంత్యకాలంలో భగవంతుని స్మరణ చేసే ఒక అవకాశం అతడు నైపుణ్యత సాధించకపోతే చేసేటప్పుడు కార్యక్రమం వ్యర్థమైతుంది. So they are called they are called so-called Mr. Perfects. They are called so-called Mr. Perfects. But real Mr. Perfects are whoever do Antya Narayana. సో ఎవరైతే అంత్యకాలంలో భగవంతుని స్మరణ చేయకపోతే ఆ వ్యక్తి భౌతికంగా ఎన్నే విధాలుగా ఆయన పరిపూర్ణత సాధించవచ్చు. అయితే అదన్నీ నువ్వు కేవలం శ్రమ మాత్రమే, వ్యర్థమే ఇక్కడ శాస్త్రంలో వివరిస్తుంది. Yes. Now if you come to the Pandavas family, so as we have discussed earlier, so Mother Kunti or Queen Kunti, she is a qualified woman. She is the greatest woman of that period. సో పాండవుల సమయం చేసుకుంటే ఉద్యమాలని వచ్చేసి ఒక గొప్ప అస్త్రాలు అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలుసు. So in Srimad Bhagavatam, a wonderful series of prayers are there in first canto 8th chapter of Srimad Bhagavatam, where Queen Kunti along with her children, so they are glorifying the Supreme Lord. So there in one of the verse, Kunti Maharani says, so you have relieved me and your mother Devaki from greatest pains. You have relieved mother Devaki from the dangerous hands of Kamsa, and you have protected us, or you have relieved me from series of dangers. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ కృతి మహారాడు ఏం చెప్తుంది అంటే ఆమె గొప్ప భక్తురాలు. సో కృష్ణుడిని ఆమె సంబోధించేటప్పుడు వివరిస్తూ కృష్ణుడిని కీర్తిస్తూ, సో నీ తల్లి అయిన దేవకిని ఎన్నో రకమైన విపత్తుల నుంచి నువ్వు రక్షించినావు, అలాగే నన్ను కూడా నువ్వు ఎన్నో విపత్తుల నుంచి రక్షించినావు అనేసి కృష్ణుడిని కీర్తిస్తూ. Mother Kunti is a qualified woman and she was well trained when she was in her parents' home, and even after coming to husband's home also she got so much training. సో ఇలా ఒక వ్యక్తి భక్తుడిగా మారాలంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ అనేది అవసరం. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయడం, సో భక్తి మార్గంలో పెట్టడం, వాళ్ళకి భక్తి యొక్క వివిధ రకాలైన ట్రైనింగ్ తరబేతి ఇవ్వడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అలాంటి ఒక ట్రైనింగ్ కృతి మహారాణికి తండ్రి ఇంట్లో దొరికింది. తర్వాత తాను పెళ్లి చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ట్రైనింగ్ అనేది. But she didn't go to any school, any college, or any university. సో ఇలా భౌతికంగా ఆమె గొప్ప విద్య అందుకోపోతే కూడా సో ఇలాంటి ఒక ట్రైనింగ్ స్వాభావికంగానే ఆమె ఉండే పరిసరాల్లో దొరుకుతుంది. Here our scriptures are saying it is not so necessary that women should go for this education, but if our society is properly trained, like what we are doing here with the Krishna conscious activities, then women get so much knowledge in the household atmosphere itself.
అప్పుడు ప్రత్యేకంగా విద్య అనేది మనము ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో ఎందుకంటే బేసిక్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేది అంటే, సో అమ్మాయిలకి ట్రైనింగ్ అనేది చిన్నప్పుడే జరిగిపోయింది. సో కుటుంబంలోనే సో ఆమెకి జీవితం నడిపేకి జీవితం కావాల్సిన అవసరాలు అన్నీను ఆధ్యాత్మికంగా కానీ భౌతికంగా కానీ ఈ రకమైన ట్రైనింగ్ అనేది తల్లి నుంచే, తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని మామగారింటికి వస్తే అక్కడ కూడా కుటుంబ సభ్యుల ఒక గైడెన్స్ లో ఉంటే ఆమెకి ట్రైనింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరిగింది. జీవితం అనేది ఎలా తీసుకోవాలి, జీవితం ఎలా గడపాలి అనేది వాళ్ళకి ఒక ట్రైనింగ్ అనేది దొరికేది అనేది మనం చూడవచ్చు. సో ఇప్పుడే మన కుటుంబ వర్గాలనే తీసుకుంటే కూడా పూర్వంలో తల్లిదండ్రి వాళ్ళు పెద్ద క్వాలిఫికేషన్ ఉండొచ్చు, భౌతికంగా వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ లేకపోతే కూడా సో వాళ్ళకి చాలా మంచి ట్రైనింగ్ దొరికింది అనేసి మనం చూడవచ్చు. సో ఎందుకంటే జీవితంలో చాలా రకమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఏర్పడి అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులనే వాళ్ళు సమర్పకంగా ఎదుర్కొనే సన్నివేశాలు మనం చూడవచ్చు. సో ఆర్థికంగా భౌతికంగా చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో లేకపోతే సో వాళ్ళకి అలాంటి ఒక ట్రైనింగ్, జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే ఒక ట్రైనింగ్ దొరికింది కాబట్టి జీవితాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కోగలిగింది. అయితే ఈ కాలంలో చూడండి, చిన్న విషయాలకి చిన్న గొడవలు పడతాను. సో ఎగ్జామ్స్ లో మార్క్స్ రాకపోతే సో పోనీ మంచి పర్సెంటేజ్ వచ్చి కూడాను నా క్లాస్ లో ముందున్న వ్యక్తి ఒక 10 మార్కులు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు అని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే నిదర్శనాలు మనం చాలా చూస్తాం. ఎందుకంటే జీవితాన్ని ఎదుర్కొనే పరిస్థితి, సామర్థ్యం కానీ ధైర్యం కానీ వాళ్ళకి లేకుండా పోవడం. ఎందుకంటే ఎలా ఆశ్రయం తీసుకోవాలి, భగవంతుని ఆశ్రయం తీసుకోవాలి అనే ట్రైనింగ్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచే దొరికేది అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. So such a great woman, such a great mother. So she's remembering how Krishna protected them. So in the following verse, Vishan Mahagne Purushada Darshana Asad Sabhaya Vanavasa Kirtiratha Mrude Aneka Maharadhato Draupadi Astratas Chasma Hare Abhi Rakshati. So here Kunti Maharani, so she's remembering all the calamities which were put on them forcibly because of Duryodhana party. So during their childhood, especially when all the Pandavas were very younger in their age, so they were poisoned. So you know that incident, no? So when Bhima was dominating all the Kuru families, especially Duryodhana family, so they have planned to kill him. How? By poisoning his food. సో విషం మహాగ్వే పురుషార్థ దర్శన అసత్ సభాయ వనవాస శిక్షణ మృడే మహాదాక్ష రాష్ట్రం లోమీయస్య అస్త్రశస్త్ర హరేవి రక్షిత. ఇక్కడ ఎలా కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క క్షణం, ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో కూడాను కృష్ణుడు ఎలా తన భక్తుల్ని రక్షిస్తాడు అనే దాన్ని ఇక్కడ కుంతి మహారాణి ఆమె గ్రహిస్తూ ఉంది. సో విషత్ మహాగ్ని భీముడికి ఏం చేశారు, విషం పెట్టి చంపాలని ప్రయత్నించారు. సో దాని తర్వాత Mahagne. So Mahagne ఎక్కడ where they were putting into this fire accident. So they have planned in such a way. See how cruel they were. So they are also almost like brothers. So but they don't have even a good heart that they are our brothers, but they are such a notorious killers. So they wanted to kill total family. They have planned in such a way that so everybody should become everybody should be died in that notorious act. What is that notorious act? They wanted to keep all these Pandavas and even among the Kunti Devi, and they wanted to burn them lightly. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ వానవ్రతానికి తీసుకున్న
భాగవత సన్నివేశం మహాభారతం ప్రతి ఒక్కరు ప్రకటిస్తాం. సో వాళ్ళ వ్రతానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లక్షాగ్రహాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడము, అక్కడ పాండవులు కృతితో సహా అందరినీ దహించాలి అనే ఒక ఏర్పాటు చేస్తారు. సో అలాంటి ఒక సన్నివేశాల నుంచి కూడా కృష్ణుడు రక్షించాడు. సో అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో సన్నివేశాలు ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ప్రతి ఒక్క సన్నివేశం కూడా డేంజరస్ గానే ఉంటుంది. అదలేదు. సో ప్రతి ఒక్క అడుగులోనూ మనకి డేంజర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కేవలం పాండవులకు మాత్రమే ఇలాంటి సన్నివేశాలు జరిగింది, మనకి ఇలాంటి సన్నివేశాలు రాదు అనేసి ఎవరు ఊహించకూడదు. ఇలాంటి సన్నివేశాల గురించి ఇట్లా వివరిస్తూ ఉన్నారంటే ఇలాంటి సన్నివేశాలు మన జీవితంలో కూడా ఎన్నో వస్తూ పోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి సన్నివేశాల నుంచి మనం అందరూ విచలితలు కాకూడదు. సో కృష్ణుడు ఎలా పాండవుల్ని ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో రక్షిస్తాడో, సో అలాంటి ఒక సన్నివేశాల్లో మనల్ని కూడా కృష్ణుడు రక్షిస్తాడు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈడ కృతి మహారాణి గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఆమె మహాభక్తురాలు కాబట్టి ఆమెకి కృష్ణుని పట్ల కృతజ్ఞత భావం ఉంది కాబట్టి సో ఆమె కృష్ణుడు చేసే ప్రతి ఒక్క చర్యని గమనిస్తూ ఎలా కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో అన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నాడు అనేది గ్రహిస్తూ ఉంది. అలాగే మన జీవితంలో కూడా భక్తులైన తర్వాత మనం కూడా గ్రహించాలి కృష్ణుడు ఎన్ని విధమైన విపదల నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాం. సో ఈ విపదలన్నీ కంటికి కనబడే విపదలే కాకపోతే విపదలన్నీ మిస్సాయి కాదన్నమాట. ఎన్నో కంటికి కనబడకుండా కృష్ణుడు అన్ని విధాలుగా రక్షణ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అనేది మనం గ్రహించాలి నేను చెప్తాను. So the third one is Purushada Adarshana. Purushada Adarshana means cannibals. Cannibals means who eat human beings. Thus Pandavas got this attacked by any cannibals. Who are those? Hidimba, son, Jata, Bakasura. Even Bakasura also there. Even one of the story from Mahabharata, even Jatasura also, they wanted to kill and they wanted to eat lively all these Pandavas. So, but who protected them? Yes. So another one, Asal Sakaya. What is Asal Sakaya? So all the Pandavas were defeated in the gambling game. After that, so what happened? They wanted to disrobe Mother Draupadi. So, which is a very dangerous thing for total Pandava family. So it is very greatest disrespect for them. So in that situation also, so what happened? Krishna protected. And after that, Vanavase Kriha. Vanavase Kruchartha Mrude Aneka. Vanavase Kruchate Mrude Aneka. So when they were in Vanavas, how many years they were in Vanavas? 12 years in Vanavas and 1 year in Agnatavas. In those 12 years, so as it is said, so many cannibals they wanted to kill them, and so many greatest danger happened. See, one time, so Duryodhana sent Durvasa Muni towards the Pandavas so that so they can put into difficulty by the wrath of Durvasa. So when Durvasa Muni went to Duryodhana, he respected him very nicely and feeded him so with wonderful items. After so much hospitality, so Durvasa Muni was very much happy with Duryodhana and he asked him, any food you have, please let me know so that I will clear your boon or I will verdict you. So then Duryodhana asked, so you should give a benediction to me. What is that benediction? You should go to Pandavas. That when you have to go, so when Draupadi finishes her lunch, so at that time you can go. So what will happen if Durvasa Muni goes to Pandavas after Draupadi finishing lunch? So you know the story, no? So generally, because of the Surya Deva, so Pandava family they have got an Akshaya Patra as a gift. So especially this gift they have got when they were in Vanavas. So because they have got
this Akshay Patra. So they could feed any amount of people who have come to them as a guest. Because they are friendly people, naturally many of the many of the people they used to go as a guest to them. And when guest comes, we cannot give them like one a glass of water and let them be happy. No, it is not possible. So that is why, by the mercy of the Lord, by the mercy of Krishna, they have got a good so Akshay Patra. But it has one condition. What is that condition? When everybody eats, and after Draupadi eats, no, so it will not produce any amount of food as soon as Draupadi finishes her food. Again, in the next meal only, it will produce. So that is why Duryodhana has put a condition. So you should go to Pandavas when Draupadi finishes her meal. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ కృష్ణుడు అనేక విధాలుగా భక్తుల్ని రక్షించడం అనేది మనం చూస్తున్నాము. సో ఎలా అయితే వనవాసానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. సో ఇలా యానిమల్స్ అంటే సో మానవుల్ని భక్షించే నరరూప రాక్షసులు. సో ఇలాంటి నరరూప రాక్షసులు సో ఎవరు హిడింబ ఒక సన్నివేశంలో కూడాను భీముడిని ఎలా కృష్ణుడు రక్షించాడు అదొక సన్నివేశం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత బకాసురుడు నుంచి ఎలా రక్షించాడు, ఇలాంటి ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో కృష్ణుడు రక్షించడం అనేది. అలాగే దుర్వాసముని సన్నివేశంలో కూడా మనం చూడొచ్చు. అక్షయ పాత్రలో ద్రౌపది అన్నం స్వీకరించిన తర్వాత సో అక్షయ పాత్ర నుంచి మళ్ళీ ప్రసాదం రాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అలాంటి ఒక సన్నివేశం ఏర్పాటు చేయాలనేసి దుర్యోధనుడు చాలా పకడ్బందీగా సో దుర్వాసముని సంతృప్తి పరిచి ఇదే సమయానికి మీరు వెళ్ళండి అనేసి పంపిస్తారు. అలాంటి ఒక సన్నివేశాన్ని చెప్పడంలో కృష్ణుడు ఎలా రావడము, సో ద్రౌపది స్మరిస్తుంది కృష్ణుడు తక్షణం రావడము. ఆ అక్షయ పాత్రలో ఉండే ఒకే ఒక మెదిక తిన్న తర్వాత కృష్ణుడు సంతృప్తి తర్వాత అందులో 60,000 మంది శిష్యులతో దుర్వాసములు వచ్చాడు. 10,000 మంది శిష్యులతో ఆయన వచ్చేటాడు. సో అంతమందిలో సంతృప్తి చెందిపోతుంది. సో కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందితే అందరూ సంతృప్తి చెందారు. అలా కృష్ణుడు అనేక సన్నివేశాల్లో పాండవుల్ని రక్షించాడు అనేది మనకు. So that is like a specific question. So actually at that time, so Draupadi, she heard that Durvasa Muni along with his 10,000 disciples visited there. So at that time, Draupadi she cries. So now we don't have any groceries in our house because we are in forest. And if at all they wanted some groceries, where these husbands should go when they were in Vanvas. So they could not go. So now she is in a helpless condition. At that time, she remembers this. So why? Because even their husbands, even though they were so much qualified, the great fighter Bhima and the great archer Arjuna and the great emperor Dharmaraja and even the great Nakula and Sahadeva, even though they are there, but at that particular situation, they could not do any help to them. So at that time, so whom she remembered? Krishna. So and the Kunti Maharani is also remembering Maharajastra Gaudi Astrasya Chasma Hare Abhi Akshitaha. So even in Kurukshetra War, who are there? Maharadis like Bhishma, Drona, Karna, even Duryodhana and their brothers and Shalya. These are all like Maharadis. So it was compared in Bhagavatham, like they are like big waves, big sharks. This Bhishma, Drona, they are compared as big waves and big sharks. And these Pandavas, they are like small fishes. But because of the mercy of Krishna, so they were also protected by such great dangers. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎలాంటి సన్నివేశం, మహాభారతం ఒక సంగ్రామం తీసుకుంటే అది ఒక మహాసముద్రం. ఆ సముద్రంలో చాలా రకమైన సో జలచరాలు, సో అదన్నీ వైటిని మించిన
వైటిని మించే ఇంకొక వైటికి మించిన ఇంకొక ఇది ఏంటంటే శక్తివంతమైన జంతువులు మనం సముద్రం. సో ఈ తిమింగలాలు ఎలా అంటే, సో సామాన్యంగా మనం వేల్స్ అనేసి పిలుస్తాం ఈ ప్రపంచంలో. ఆ వేల్స్ ని మింగేలాంటి చేపలు అంటారు తిమింగలాలు. సో సామాన్యంగా మనకి కనబడేది నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ లో మనం చూసినప్పుడు మనకి తిమింగలాలు కనపడుతుంది. అది తిమింగలాలు కాదు యాక్చువల్. ఈ వేల్స్ ఏది కనపడుతుందో అది తిమింగలాలు. తిమింగలాలు అంటే వేల్స్ ని మింగే చేపలు. సో అలాంటి వాటికి వీళ్ళు పోలిస్తారు. ద్రోణాచార్యుల్ని, భీష్మాచార్యులు వీళ్ళంతా అలాంటి తిమింగలాలు. ఎలాంటి శక్తివంతమైన చేపలు కూడా మింగేనంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. అలాంటి సో ఒక్క కోరిక చెప్తారు కదా, ఒక్క అర్జునుడు 25 అర్జునులకి ఒక్క భీష్ముడు సమానం. ఒక్క భీష్ముడు ఎన్ని అర్జునులకి 25,000 అర్జునులు, 25,000 అర్జునులు తీసుకుంటే ఒక భీష్ముడు. సో అలాంటి సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తులతో పాండవులు ఎలా జయించగలుగుతారో ఒకసారి ఆలోచించారు. ఇదన్నీ దేవాది దేవుడైన శ్రీ కృష్ణుడి ఒక కృప లేకపోతే వీళ్ళు ఎలా జయించగలుగుతారు అనేసి బుద్ధి మారాడి ఆమె ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటూ నా కొడుకులు సమర్థవంతులు అనేసి నేను గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు. ఈ తల్లిదండ్రులు మేము ఎలా సాధించగలిగామంటే దేవాది దేవుడైన శ్రీ కృష్ణుడు వాటితో ఉన్నాడు కాబట్టి సాధించగలుగుతారు. And now he is remembering Draupadi Astra Shastra Shastra. Now you are protected by grand chain. Who is that grand chain? Parikshit Maharaj from the weapon of Astra. సో ఆఖరికి పాండవుల ఆఖరి సంతానమైన పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా అశ్వత్థామ రిలీజ్ చేసిన బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి కూడా కృష్ణుడు రక్షించాడు. That means whenever they were in difficulty, they were Krishna. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఎలాంటి సన్నివేశంలో కానీ ఒక భక్తుడికి ఆపద కలిగింది అంటే కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు. That is why she is quoting this famous shloka. So everybody should remember this verse. Vipadaha santuta sasva tatta tatta jagat guru bhavato darshanam yasya apulat bhava darshanam. అందుకే ఆమె ఈ శ్లోకాన్ని కోట్ చేస్తూ ఉంది. విపద సంతుత శాశ్వత తత్త తత్త జగత్ గురు బౌద్ధ దర్శనం ఇస్తే దావుతున్నట్టు దర్శనం. So generally nobody likes difficulties. Please raise your hand. Who wants to like difficulties in their life? ఎవరు కష్టాలు కావాలో చేసేందుకు పై. So it is really wonderful. So if a single difficulty comes to us, we will be bewildered. So we'll become bewildered and so we don't want such difficulties and we'll surrender to Supreme God immediately. సో ఇక్కడ విపత్తులు అనేది ఎవరు కోరుకోరు. అయితే నృత్య మహారాణి కోరిక అనేది సో చాలా వింతగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సో ఇలాంటి ఒక ప్రేయర్ అంటే ఇలాంటి ఒక ప్రార్థన సామాన్యంగా భక్తులు ఎవరు చేయరు. సో ఇలాంటి ప్రార్థన పోయి చేయకూడదు భక్తులు కూడా. ఎందుకంటే మన స్థాయిలో లేదు, నృత్య మహారాణి స్థాయిలో మనకు ఎవరు లేదు. సో ఎవరు ఇలాంటి కోరికలు కూడా మేము భగవంతుని ముందు పోయి కోరుకోకూడదు. సో కృష్ణుడికి ఎలా వాళ్ళకి అలాంటి పరీక్షలు రావాలంటే కృష్ణుడు తెలుసు ఎలాంటి పరీక్షలు పడితే మనం ఎంతవరకు నెగ్గగలుగుతాము అనే ఒక మన సామర్థ్యం గురించి కృష్ణుడికి చక్కగా తెలుసు. కాబట్టి ఎవరు అడగదండి. ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తాడు. సో మనం శుద్ధి చెందడానికి. సో ఇది సీనియర్ కూడా చెప్పిందండి ఇలాంటి ప్రేయర్స్ పోయి చేయకూడదు. సో కొంతమంది బ్రహ్మచారులు సో ఇలాంటి ఒక సన్నివేశం కోరుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా రియాక్షన్స్ రావడం, రావడం, తిరిగిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రార్థించి దాని నుంచి వెనక్కి రావడం ఇవన్నీ చాలా సార్లు జరిగింది. సో మనం పోయి ఇలాంటి విషయాన్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. మనమంతా ఎలా కృష్ణుని సేవ చేయాలి, నిరంతరంగా ఎలా కృష్ణుని సేవలో ఉండాలి అనేది మాత్రం. So the meaning of this prayer, at least all those calamities would happen again and again, so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated birth and death.
So Mother Kunti wanted to have darshan of Lord at every situation. So, but how Lord will appear whenever there is difficulty, there will be Krishna is appearing in front of them. If there is no difficulty, Krishna is not appearing in front of them. So, without seeing Lord, they are not able to live themselves because Krishna became the prana of their life. So he became someone born among their lives. That is why they could not see even they could not pray for separation even for a minute. That is why Kundi Maharani asking, so please give us difficulties so that we can have your darshan again and again. By seeing you again and again, so we'll not take, but again and again in this world. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ విశేషంగా ఈ యొక్క వింత ప్రార్థన చూడొచ్చు. సో సామాన్యంగా ఇలాంటి కోరికలు తీసుకుని పెడతాం. సో ఇలాంటి ఒక ప్రార్థించడం అనేది ప్రతి వారిని ఎందుకు చేస్తూ ఉంది అంటే ఆమె గొప్ప భక్తురాలు కాబట్టి, శుద్ధ భక్తురాలు, భగవంతుడి శుద్ధ భక్తురాలు. సో కృష్ణుడి వాళ్ళు ఒక క్షణం కూడా చూడకుండా ఉండలేకపోతారు. సో ఇలాంటి ఒక విపదలు మళ్ళీ దాన్ని ఇద్దరు కోరుకుంటుందంటే వాళ్ళ విపదలు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడి సో స్వయంగా రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. సో కృష్ణుడి సాంగత్యం జరుగుతూ ఉంది. సో కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఆనందం. ఏదని ఇలాంటి ఒక విపదలో హాస్యాస్పదంగా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఉండే చోట విపదలు ఏం పని. మనలాంటి వాళ్ళకి విపదలు పెద్దగా కనబడు, వాళ్ళకి కృష్ణుడు పెద్దగా కనబడుతూ ఉన్నాడు, విపదలన్నీ చాలా చిన్నగా కనబడు. మనకి ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చిందంటే సమస్య పెద్దగా కనబడుతుంది, కృష్ణుడు కనబడు, కృష్ణుడు మాయమైపోతాడు. ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చిందంటే ఫస్ట్ మనం సాక్రిఫైస్ చేసేది స్పిరిచువల్. ఫస్ట్ స్టాండింగ్ ఆపేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఫుడ్డింగ్ ఆపేస్తాం. సో కృష్ణుడు ఆశయం తీసుకునేది నిలిపేస్తాం. సో మన పరిస్థితి ఇలా ఉంది. సో అందుకే మనం ఆలోచించాలి. సో ఇలాంటి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు భాగవతంలో వస్తుంది అంటే ఇలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, మనం కృష్ణ ఆశ్రయం ఎలా తీసుకోవాలి అనేది నేర్చుకోవాలి. ఎలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు కూడా కృష్ణుడిని ఆశ్రయాన్ని మర్చిపోవాలి. సో చాంటింగ్ మర్చిపోకూడదు. ఇంకా ఇబ్బందులు వస్తా ఉందా ఇంకా ఎక్కువగా కృష్ణుని ఎలా ఆశ్రయించాలని కోరుకోవాలి. సో మనం ఉండే పరిస్థితి ఏంటి, చిన్న సమస్యలు వస్తే మనం తట్టుకోలేము, చిన్న విపత్తులు వస్తే తట్టుకోలేము. సో చిన్న రకమైన మన ప్రతిష్టకి భంగం కలిగించే ఏదైనా ఒక పరిస్థితి ఏర్పడితే మనం తట్టుకోలేము. ఎవరైనా చిన్నగా అవమానిస్తే తట్టుకోలేము. సో ఏది వస్తే కూడా మనం తట్టుకోలేని పరిస్థితి. సో ఇలాంటి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ మన ముందుకు ఎందుకు పెడతామంటే సో అలాంటి ఒక స్థాయికి మనం వస్తే కృష్ణుడు ఎప్పుడూ ఉంటాడు. ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఆ స్థాయికి ఎదిగామంటే కృష్ణుడు మనతోనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే కృష్ణ ప్రభు చెప్తున్నట్టుగా కృష్ణుడు వాడు ప్రాణమయ్యాడు. సో కృష్ణ మిగిలింది ప్రధాన. సో జీవితంలో మనకి ప్రధానమైన అంశం ఏంటి కావాలి, కృష్ణుడు ప్రధానమైన అంశం జీవితం. సో ఇప్పుడు భౌతికంగా మన జీవితము, నా భార్య, నా పిల్లలు, నా ప్రతిష్ట, నా బరువు, సో ఇది మనకి జీవితంలో ప్రధానంగా ఉంది అందరికీ. సో ఇక్కడ ఈ గొప్ప భక్తులు తమ సొంత ఉదాహరణతో ఏం చూపిస్తా ఉన్నారంటే మా జీవితంలో కృష్ణుడే ప్రధానము. సో అందుకే ఈ విపద సంస్థ ఏంటి, కృష్ణుడు నా జీవితంలో ప్రధానం, సమస్యలు కాదు. సమస్యలు నాకు చిన్నగా కనబడతారు ఎందుకంటే కృష్ణుడు ప్రధానంగా ఉన్నాడు. సో మన జీవితంలో సమస్యలు ప్రధానంగా ఉంది కాబట్టి కృష్ణుడు. సో అందుకే సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సమస్యలు కూడా కృష్ణుని మనం ఎలా తీసుకోవాలి సమస్యల్ని జీవితంలో అవసరం పెట్టి ప్రభు చెప్తాను. అది ఒక మనము ఆపర్చునిటీగా తీసుకోవాలి కృష్ణుడికి మనము సరెండర్ అవ్వాలి. లేకపోతే చిన్న కారణాల వల్ల కొత్త సంగతికి రాలేకపోతాం. సో చిన్న జ్వరం వచ్చిందా, పడిసం వచ్చిందా, సో ఈ రోజు సెలవు. సో ఎక్కడికి సెంటర్ సెలవు, సండే ప్రోగ్రామ్ సెలవు పెట్టేది. సో
సో అదే ఆఫీస్ లో ఏదైనా వర్క్ వచ్చింది, ఎమర్జెన్సీ వర్క్. సో రేపు వర్క్కి వెళ్ళాలంటే ఈ రోజు డోర్ 650 వేసుకొని రెడీగా ఉంటారు. ఎక్స్ట్రా కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ది ప్రధాన. సో అందుకే సో జీవితంలో వాడికి కృష్ణుడు ప్రధానం. ఈ భౌతికమైన జీవితం కాదు వాడు. ఈ భౌతికమైన జీవితంలో మనకి ఇదన్నీ వస్తుండేదండి. ఇదన్నీ దీస్ ఆర్ ది స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఫర్ సక్సెస్ ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఈ విపత్తులు కూడా ఎందుకు వస్తామంటే ఆ విపత్తుల్ని అధిగమించి దీన్నే మనం మెట్లుగా వాడుకొని కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో లేకపోతే సెంటర్ కి సెలవులు పెట్టేదానికి 100 కారణాలు దొరుకుతుంది, 1000 కారణాలు దొరుకుతుంది. సో ఎందుకంటే మనకి ప్రధానం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది ప్రామినెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. చూడండి ఇలాంటి భక్తులు ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకు కృష్ణుడు వాడుతూనే ఉన్నాడు, ఎందుకంటే కృష్ణుడు కావాలి కాబట్టి కృష్ణుడు ఉన్నాడు. మనకి సమస్యలే ప్రధానం కాబట్టి సమస్యలే ఉంది. సో కృష్ణుడు కావాలా. సో ఇది ఈ ఒక్క మెంటాలిటీ కావాలి. సో డివోటీ అంటే ఏమి, డివోటీ మీన్స్ యాటిట్యూడ్. మన సమస్య పట్ల మన ఒక దృష్టికోణం ఏంటి. సో మనం సమస్యను ఎలా చూస్తాము, వాట్ ఈస్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ లైఫ్, వాట్ ఈస్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ డివోటీస్ ఇన్ లైఫ్, వాట్ ఈస్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ స్క్రిప్చర్స్, వాట్ ఈస్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ డైటీస్, వాట్ ఈస్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ హోలీనెస్. సో ఇదన్నీలోనూ these are all డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఇట్. మన జీవితంలో ఇదన్నీ ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది. సో హౌ టు బ్రింగ్ కృష్ణ ఇంటూ అవర్ లైఫ్. సో వాళ్ళ జీవితంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడంటే భయం ఎక్కడ, భయం ద్వితీయాభినేష. కృష్ణుడు లేకపోతే భయం ఉంటుంది, కృష్ణుడు ఉన్నాడంటే భయం ఎక్కడ. సో దాన్ని గొప్ప భక్తులు. సో that is why we have called what is their training, how they were trained. Whenever there are difficulties, whenever there is a need, then we have to take shelter of. So here different examples. Mother Kunti is remembering all the difficulties, but in all the difficulties, they have surrendered to Krishna. Even Mother Draupadi, when she was trying to be destroyed, she remembered Krishna. When Draupadi came to their home unexpectedly, at that time also, she remembered Krishna. Even Uttara, Mother Uttara, what she was remembering. So even though she has 5 uncles, 5 greatest uncles, but at the time of difficulty, so whom she is approaching, Mother Uttara, when Ashwatthama relieved his weapon to kill Parikshit Maharaj, who is in the womb of Mother Uttara. So Mother Uttara also, she is also approaching Krishna. Deva Deva Mahavahava. So please protect my child and me, so that we will be in Krishna consciousness. Like that, Mother Uttara also remembering Krishna. When there was a difficulty during a fight with Jarasandha, Bhima, how much ever he tries to kill Jarasandha, he was not able to kill him. Moreover, so Jarasandha became more and more powerful. At that time, who he remembered? Krishna. When Durvasa Muni wanted to kill Ambarish Maharaj, so who he remembered? Krishna. When Gajendra was in difficulty, who he remembered? And Prahlad Maharaj was in difficulty, who he remembered? So what they are setting an example. So what training they are giving to us. Always remember Krishna, never forget. So that is why. So even when Srila Prabhupada was leading his life, so he was materially successful actually, but why Krishna has intervened and he has given difficulties? Because Srila Prabhupada should surrender so that so many lives will surrender to him. So in that way, Srila Prabhupada also put into difficulties. So his pharmacy shop was destroyed and there so many thieves were
affected all the products in the foreign state, and even his wife Prabhupada's wife become Apriyavadi. Even Ramanujacharya's wife become Apriyavadi. Why Lord arranges these types of things? Because they have to become pure devotees. Because if they become pure devotees, total world will get changed. So this is like they are not actually, they are the instruments in the hands of Krishna, so that they will become pure devotees. That means that you should become a brave artist in your homes. No, you should follow your husbands. How Sita Devi, she followed her husband. Draupadi, when all Panchapandavas went to forest, whether Draupadi followed them or not, she followed. And when Guru Maharaj went to forest, Atri also followed him. Even worst example, when Dhritarashtra went to forest, Gazali also followed. So you should follow these examples, not Priya Vadani Bhaya. But Lord has arranges this type of situation so that his pure devotee will guide so many devotees and bring them, all of them, to under his shelter. In that way, it will become Vasudeva Kutumbakam. So that is why, what is the ultimate training? Why we have to come Sunday program, why we have to attend the Saturday programs, and why we have to chant daily in the morning, 4:30 to 6:30, and why we in the evening also we have to take some classes. So why all the Matajis and all the Prabhujis should go for Naga Sankirtan, why everybody should do, especially in December month. Actually, Prabhu is saying every year, every day we should go for distribution. This program should continuously happen. All these things, why we are doing, was only one principle for the training. What is the training? Always we should remember Krishna and never forget Krishna. This is our ultimate principle. So in that way, we can do our ultimate, or we can achieve our ultimate goal, Antye Narayana Shuddha. So in that way only we can remember Krishna. If you are not doing all these things, it is very difficult to remember Narayana or Krishna at the time of death. So why? Because at the time of death, you will get a pain which is equal to the bite of 40,000 scorpions. When you are going to die, the pain which you bear now, which you have to suffer, is equal to 40,000 scorpion bites. But at that time, do you remember Krishna? It's very, very difficult. Throughout your life, you are trained, if you are practiced doing Harinam Sankirtan, doing Hare Krishna Mahamantra Japa, doing devotional activities in the association of devotees, and practically under the guidance of spiritual master, then only this Antya Narayana Soti will happen, or else it will be Srama Evaki Kevalam. Hare Krishna. So, Prabhu, మంచి పాయింట్ తెలుసుకున్నాను. సో ఎలా ద్రౌపది, సో మాతా ద్రౌపది ఎలా ఆమె అన్ని రకమైన సో అవమానం సహించగలిగిన శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో మహాభక్తురాలు కాబట్టి ఆ సహన శక్తి అనేది కృష్ణుడు ఇచ్చాడు. సో కృష్ణుడికి ఇలాంటి ఒక సహనం, సో భక్తుల సహనం అనేది సహనానికి ద్రౌపది మాత ప్రతిరూపంగా నిలుస్తుంది. సో అలాంటి ఒక ఓర్పు, ఒక సహనం ఒక భక్తులు తప్పించి వేరే ఎవరోజు భరించలేదు అన్న సన్నివేశం. సో కృష్ణుడి కోసం ఎలాంటి సన్నివేశాలు, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేదానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు అనేసి ఇక్కడ వివరించారు. సో ఇలాంటి ఒక గొప్ప ఉదాహరణను మనం తీసుకోవాలి. అలాగే సుభద్రాదేవి, ఆమె ఒక తనయుడిని కోల్పోతుంది. సో పుత్రశోకం మరణాంతకం. సో తనయుడు పిల్లవాడు చనిపోతే తల్లిదండ్రులు కడుగు ఉంటాయి. ఆ శోకం వచ్చేసి మరణం, శోకాన్ని భరించలేదు. అలాంటిది ఆమె అభిమన్యుని కోల్పోతుంది 16 ఏళ్ళకి. సో అలాంటి ఒక శోకాన్ని కూడా ఆమె ఎలా భరించగలిగింది? సో ఎందుకంటే కృష్ణుడు ప్రధానంగా ఉన్నాడు వాళ్ళ జీవితం. సో జీవితం ఒక లక్ష్యం వాడికి స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంది. సో వాళ్ళంతా ధర్మ ఒక సంస్థాపన కోసం, ధర్మాన్ని నిలబెట్టేదానికి జీవితం అంతా పోరాడారు, ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపన చేశారు. అంటే కృష్ణుడిని ప్లేస్ చేశారు మాట. సో అందుకే సుభద్రాదేవి కూడా పరిస్థితి అందుకే ఇలాంటి ఒక గొప్ప స్వాధీనం గురించి వివరిస్తుంది. సో ఇలాంటి ఒక చరిత్ర
ఇలాంటి ఒక పారంపరలో ఈ భరతవర్షం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం చూడండి చాలా మంది సంతానంలో ఎలాంటి సన్నివేశం వస్తే జీవితంలో కుటుంబానికి ఒక వాళ్ళు అస్థివారంగా నిలబడతారు. ఎందుకంటే అలాంటి ఒక గొప్ప సంస్కృతి, అలాంటి ఒక గొప్ప నాగరికతలో వచ్చినాం. సో ఇంకా అలాంటి ఒక లక్షణాలు భారత జాతి స్త్రీలో మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే అలాంటి గొప్ప సంస్కృతి ఉంటుంది, అంత గొప్ప సంస్కృతికి ప్రతీకమైన ఈ యొక్క వ్యక్తుల గురించి మనం చర్చ చేస్తున్నాం. ఈరోజు పుట్టి మహారాణి గురించి, ద్రౌపది గురించి, సుభద్ర మాత గురించి, వీళ్ళందరి గురించి చర్చ చేస్తున్నాము అంటే అలాంటి సంస్కృతికి ప్రతిబింబాలు. కాబట్టి సో అలాంటి ఒక సంస్కృతిని నిలబెట్టి ముందుకు తీసుకునే బాధ్యత సో అందరి భక్తులకు ఉంది అనేది మనం స్మరించాలి. సో ప్రతి ఒక్క సన్నివేశంలో ఎలా కృష్ణుని స్మరించాలి. సో ఉత్తర ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, సో దాని తర్వాత ద్రౌపది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సో వాళ్ళందరిలో ప్రతి ఒక్క సందర్భంలో కృష్ణుని స్మరించారు అనేది. And last, in the purpose of the proposal society, when one has to go back home, back to Godhead, everyone has to take care of himself without help rendered by another. The help is, however, offered on the ground before flying in space. Similarly, the spiritual master, the father, the mother, the relatives, the husband, and others can all render help during one's lifetime. But while crossing the sea, one has to take care of himself and utilize the instruction formally received. So that means, so if you are undergoing any training in your day-to-day life, so it will be helpful for you. In your day-to-day life, your husband will help you, your wife will help you, your special master will help you, and your family members also will help you. But at the end of your life, you have to fly your own airplane. Here, Srila Prabhupada again is saying, when flying an airplane, one cannot take care of other friends. Say, suppose you are going on airplane, and your father or your mother or your husband is going in other airplane. Some trouble happened to your airplane. So your husband is in other airplane. With that husband, with that airplane will come and will protect you into that airplane. So you have to repair your own airplane. Otherwise, what happens? It will get fallen. So that is why. So here, Srila Prabhupada is mentioning in Bhagavatham. So one thing, one of the shloka. So where actually Mother Devaki was guided by saying, Maya Anantena Bhavena Bhakti Kurvanti Edrudam Matsute Tekta Dharmana Tekta Svajana Bandhava. So at the time of at the later part of our life, so we should be so much dedicated to Supreme Lord in such a way that we can take the Svajana Bandhava, even own family members also we have to leave and we should make Krishna as our goal and we have to go along with that goal. Here we see in the history of Pandava's family. So Yudhishthira Maharaj is going, leaving all his brothers, but brothers are leaving him. No, brothers are also going along with them, leaving their own wives. So, but wives they are feeling disheartened or whether they are disturbed. No, they know they were fully trained during their life. That is why at the end of their lives, who they are remembering. So they know the purpose of human life. That is why at the end of their lives, so even though they are very kind-hearted or very much attached husbands, so who is to fulfill all their requirements, but at the time of end of their life, so they are leaving their most lovable wife behind and they are going to Krishna. So that is why we also should get prepared in such a way at the end of our life we should not be bonded to our Svajana Bandhava. We should not bonded to our relatives, our friends, and families, but we have to firmly fix it to Krishna so that we can easily get out of this jail. What is this say? Dukhalaya Atasasa. Or else we'll again and again become dangerous planet. That is why. So we should
as guiding Devahuti, Tekva Sajana Bandava. So at the end of your life, you should be trained in such a way. Even you are happily can live your family members and single pointedly you can concentrate on Krishna and go back. Hare Krishna. So అంతే నారాయణ స్తుతి ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ పాండవులు ద్రౌపదితో కలిసి ప్రస్తావన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అక్కడ ద్రౌపది గురించి పట్టించుకోలేదు. సో ప్రతి ఒక్కరు మన ప్రస్థానం చేసిన తర్వాత సో వాళ్ళ దారిలో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ధ్వజారోహణం ఈ లీలలు. అదే ద్రౌపది కోసము యుద్ధాన్ని చేశారు. కురుక్షేత్రం యుద్ధమే జరిగింది కదా. సో ద్రౌపది అవమానించారనేసి దేవుడే ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. 100 మంది కౌరవుల్ని నేనే సంపాదించి సో దుశ్శాసన రక్తం తాకుతాను ఇలా ఘోరమైన ప్రతిజ్ఞలు చేశారు. ఘోరమైన ప్రతిజ్ఞలు అన్ని నెరవేర్చాను కూడా. అదే అయితే ఎప్పుడైతే భగవద్గీత వెళ్ళే ఒక సన్నివేశం వచ్చిందో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ మానన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం. సో ఎవరు ఒకరు పట్టించుకోవట్లేదు. సో అలాగే సో ట్రైనింగ్ దొరికేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఆ ట్రైనింగ్ లోన్ అవ్వాలి. లేకపోతే భార్య పిల్లల పైన అనేది సులువుగా తెచ్చుకోలేదు. అలాంటి ఒక మమకారం తెచ్చుకోవడం అంటే కృష్ణుడి పైన మమకారం కలగాలి. సో తెచ్చుకోవడం అంటే ఏంటి? సో బలవంతంగా ఏదో కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది కాదు. కుటుంబంలో అందరూ కలిసి ఉండేటప్పుడు ఒకరికొకరు సహాయపడాలి, తోడ్పడాలి, ఒకరికొకరు భక్తి ఎలా చేయాలి, కృష్ణుడి స్మరణ ఎలా చేయాలి, కృష్ణుడి సేవలు ఎలా పాల్గొనాలి. సో ఇలా ఇంకా వేరే కుటుంబస్తుల్ని ఎలా కృష్ణ చైతన్యం తేవాలి, అలా ఎల్లప్పుడూ ఎలా కృష్ణుని స్మరణ చేయాలి అనేది మనం ఆలోచించాలి. అది కృష్ణ చైతన్యంలో కుటుంబంలో ఉండేటప్పుడు ఒకరికొకరు చేయాల్సిన ఒక కర్తవ్యం. సో కుటుంబ బాధ్యతలందరూ ప్రతి ఒక్కరు శక్తితో నిర్వర్తించాలి. అది కూడా కృష్ణుని ప్రసన్నం చేస్తాను. సో నేను కృష్ణ చైతన్యం చేస్తాను అనేసి ఇతర కుటుంబ సభ్యుల్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. సో వాళ్ళని కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఎలా తేవాలి, ఎలా వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంచాలి, సో వాళ్ళకి ఎలా సహాయం చేయాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాల్సిన విషయం. భౌతికంగా కుటుంబ సభ్యులు చూసుకునే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అలాగే దానికి ఎక్కువ బాధ్యత ఏంటి అంటే సో కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎలా కృష్ణ చైతన్యవంతులుగా చేయాలి అనేది కూడా ఇంకా గొప్ప బాధ్యత. సో అలా భౌతికంగానే ఆనందంగా ఉండేది కాదు, ఆనందంగా ఉండేది వీటే కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనం ఎలా మన జీవితం ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి అనేది ఆలోచించాలి. సో ఇది సో ఇక్కడ పాండవులు చూపిస్తాడు ఉదాహరణ. సో ఎక్కడ నిలబడాలో అక్కడ నిలబడతారు. సో ఎక్కడ జీవిత గమ్యం వచ్చిందో ట్రైనింగ్ జీవితాంతం ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఎవరో విచలితలు కాలేదు. ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుడిని ఆశ్రయం, కృష్ణుడు ఎప్పుడైనా ఉన్నాడనే ఒక పడుతుంది. ఎందుకంటే గొప్ప భక్తులు కాదు. అలాంటి ఒక స్థాయికి అందరూ రావాలి. అలాంటి ఒక స్థాయి ఏంటి? ఏ స్థాయి అది? సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నింటినీ భయపడుతూనే ఉంటాం. సో ఎప్పుడు కృష్ణుడు మనతో ఉన్నాడు అంటే దైవలేదు. అలాంటి ఒక నిర్భయ స్థితికి ప్రతి ఒక్కరు రావాలి అదే కృష్ణ. సో వాట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దిస్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ వర్స్? అంతే నారాయణ స్తుతి అంటే వాట్ ఎవర్ సిచ్యుయేషన్ యు ఆర్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్. మనంతే మన మీద చేయలేదు. ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ మ్యారథాన్ మనకు వచ్చేది కాంపిటీషన్ చేయండి, దామోదర్ మాసం వచ్చేది దామోదర్ అర్థం చేయండి. సో అలా బలవంతంగానే మనం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం. సో మెడిసిన్ మీరు ఎలా తీసుకుంటారో పనిచేస్తాం. సో మెడిసిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మెడిసిన్ తీసుకోవాలంతే. సో మనపై ఫార్మసీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సో మెడిసిన్ పనిచేస్తుందా లేదా తెలుసుకోవడం, మెడిసిన్ పనిచేస్తుంది. సో అందుకే గురువులు ఏం చెప్తా ఉన్నారు, చక్కగా పాటించారు.
సో అట్లా ఇప్పుడు పోలీస్ విషయంలో ఒక మ్యారథాన్ వచ్చిందా దానికి అన్ని రెడీ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ మెడిసిన్ బంద్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా. సో ఆ నమ్మకం మనకు ఉండాలి. చేస్తూ మీకే అర్థమైంది అంతే. నారాయణ స్మృతి అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఉంటుంది. So it is said in Vaishnava Sampradaya, if one distribute at least one Bhagavad Gita, they will live 7 kalpas in Vaikuntha. How many kalpas? 1 kalpa means 1000 Mahayugas. That means 864 crores of years. 7 kalpas means 7 into 864. How? Just by distributing 1 Bhagavad Gita. And it is said that whoever distributes 1 or 8 Bhagavad Gitas, they will permanently settle in Vaikuntha. So who wants to distribute 1 or 8 Bhagavad Gitas and go to Sanskrit permanently to Vaikuntha? Who wants it? Just by distributing 1 or 8 Bhagavad Gitas, you permanently settle in Vaikuntha. Hare Krishna. So, విశ్వతంత్ర వైష్ణవ తత్వంలో ఇలా చూస్తుంటే ఒక భగవద్గీత వితరణ చేస్తే మరి 7 కల్పాలలో వైకుంఠం పొందవచ్చు అనేసి, అలాగే 108 భగవద్గీత వితరణ చేస్తే వైకుంఠం. సో ఇదన్నీ ప్రభావాలు అనుకోవాలంటే ఇదన్నీ అతిశయోక్తిగా వాడేస్తాంలో చేస్తుందని అనుకోవద్దు. సో శాస్త్రాలు ఏం చెప్తుందో అది మిషన్ ఇచ్చే ప్రామిస్, అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. దాంట్లో ఏం అతిశయోక్తి ఏం లేదు. సో అయితే మనకి నిరంతరంగా సేవ కావాలి, నిరంతరంగా భక్తులుగా ఈ కృష్ణ సేవ చేస్తూ ఉంటారు. సో భక్తులు శుద్ధ భక్తులు పొందిన సేవ 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 అప్పుడే భక్తులు. భక్తులు అంటే సేవ ఒకటే కోరుకుంటారు. అలాంటి అవకాశం మనకు దొరుకుతూ ఉంది. భక్తులందరూ లీడర్స్ అంతా చక్కగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో కొత్త వాళ్ళంతా గిఫ్ట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. భక్తులకి గిఫ్ట్ కాబట్టి మీరు ఏదో మ్యారేజ్ పార్టీకి వెళ్తాము, బర్త్డే పార్టీకి వెళ్తాము. సో డోంట్ గివ్ ఎనీ మెటీరియల్. దీనికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వట్లేదు. భగవద్గీత కృష్ణ సో ఈ బుక్స్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. దట్ గిఫ్ట్స్ లేదు. ఓకే. హరే కృష్ణ. Thank you very much for the debated subject. If you have any questions for the great answer. హరే కృష్ణ. సో భగవానందరూ మంచి క్లాస్ స్పష్టంగా తీసుకొని వచ్చినారు. మన జీవితం యొక్క ఉద్దేశం చాలా గొప్ప గొప్ప ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. సో ఎలా మనం భక్తి మార్గంలో ఈ ఒక గొప్ప ఉదాహరణలు తీసుకొని మన జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలి. సో Actually, I have given there is same simple class, but program has extended very elaborately so that you all will understand this. So that it was so హరే కృష్ణ. సో ప్రభుని నామినేట్ చేసేసింది. సో కొన్ని పాయింట్స్ మన సెంటర్ సంబంధించింది కాబట్టి కొన్ని విషయాలు సమయంలో మాట్లాడితే ఇంకా ఎక్కువగా మనకి దాని ఒక మహత్వం తెలుస్తుంది అని చెప్పారు. సో ప్రభు Guru is always like that. Sometimes Unless Guru protects the child. sometimes it takes the nectar, Prabhuji, but when you explain the taste of the nectar, it will be more. That is the role of Guru actually. Guru help the disciple in such a way that he will get consumption very much. సో చక్కగా పాయింట్స్ తీసుకొని వచ్చారు. ఎలా గుర్తించారు ఇది చాలా ముఖ్యం. భక్తుడైన వాడు సో ఎలా రోజు రోజుకి మన కృష్ణ చరిత్ర ఎలా రక్షించబడుతూ ఉంది అనేది కూడా గుర్తించారు. సో ఎలా భక్తుల సాంగత్యం అనేది నా జీవితంలో సో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తూ కృష్ణ చరిత్రలో ఎదగడానికి అనేది మనం గుర్తించాం. సో ఎలాంటి ఒక మాయ నుంచి భక్తులని రక్షిస్తూ సో కుటుంబము, నా బంధువులు, సో నా ఒక జీవితం ఒక లక్ష్యం, సో నా ఒక మెటీరియల్ గోల్స్ ఇదే ప్రధానమైపోతాం. సో కృష్ణుడికి ఎక్కడ కనబడుతుంది ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చిందంటే విచలితమైపోతుంది. సో కృష్ణుడికి ప్రధానంగా తీసుకోకపోతే చిన్న చిన్న సమస్యలు అన్ని బాధపడతాడు. చిన్న సమస్యలు చిన్న చిన్న సమస్యలు కానీ కృష్ణ చైతన్యం తయారు చేసే. సో ఇలా జరుగుతూ ఉంది మన
జీవితంలో చూస్తాం తెలంగాణ నిలబడాలి. సో కృష్ణుడు పరీక్షలు తీస్తా ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఉద్దేశం భక్తులకు వేరేగానే ఉంది. కృష్ణుడు ఎప్పుడు భౌతికం ఇచ్చి రక్షణ చేతాలు పోగొట్టుకునేలా చేయడు. భౌతికమైంది తీసేసి మన కండకుల్ని తీసేసి కృష్ణ ఎలా సరెండర్ అనేది ఓకే. హరే కృష్ణ. సో పర్వాలేదు ప్రభు. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో ఇలాగే చక్కగా భక్తి చేస్తూ ఇంకా ఎక్కువ మంది భక్తుల్ని తీసుకుంటాము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భాగవతం కి ప్రభుపాదికి actually we came early in the morning. So if you get such a chance, we give one day holiday Sunday program. But Prabhu invited concentration. So to make all of us nice devotees. So even though they came at 4 o'clock early in the morning, for taking rest. So they came to center and so they have given wonderful class, wonderful explanation. So we pray to the Lord so that we should always have such an association, such a guiding Shiksha Guru. So we should never miss such a guidance. So for that reason, for our selfishness, we pray one more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. యాక్చువల్లీ ఇంకా తొందరగా రావాల్సిందే, లేట్ గా వచ్చాను సెంటర్ కి. బాగా ఉంది. సో యాక్చువల్లీ మాయ చాలా విధాలుగా ప్లాన్ చేస్తాం. సో యాక్చువల్లీ తొందరగా రావాలి, కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ నేను హాఫ్ అవర్ పడుకుంటాను. 6 o'clock 6:30. సో ఇదన్నీ మాయ ఒక ట్రాప్, మాయ ఒక ట్రిక్స్. సో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ మాయ యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది, లైక్ లైవ్ కరెక్ట్. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో లేకపోతే షాక్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఎప్పుడు సో క్రిస్టియన్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. మన బస్ లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటేనో ఓకే, సో ట్రైన్ లో ఉన్నామా ఎప్పుడు ఉంటేనో ఓకే. సో ప్రతి ఒక్క అవకాశం కూడా క్రిస్టియన్ కి ప్రిపేర్ చేసేలా ఉంటాడు. బయట బుక్స్ అలా చదువుకోవాలి, బయట ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా టైం చక్కగా వాడుకోవాలి. ఎక్కువ సమయం మనం ఎలా క్రిస్టియన్ స్మరించవచ్చు. సో ఇలా ట్రావెలింగ్ టైం కూడా గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ పెట్టాలి. అందుకే ట్రావెల్ చేయకుండా ఉంటాయి. సో ఉద్యోగానికి వెళ్ళే టైంలో కానీ, సో ఎక్కడైనా ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, సో ఎక్కడ స్టాప్. సో ఎల్లప్పుడూ ఇలా చేస్తూ వీ కెన్ రిమెంబర్ కృష్ణ. ఇది స్వామి చెప్పాలి స్వామి గురు మహారాజ్ స్టేట్మెంట్, దాన్ని నేను రిపీట్ చేస్తాను. హరే హరే. We'll be having next program.